ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಊಟ ಮಾಡಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಮದುವೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಯಾವ್ದು ಮದುವೆ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮೈ ಕೊಂಡು 500 ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಕೇಳಿಸಿದ್ಯಾ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸಾರಿ ಅಪ್ಪ, ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಓಕೆ, ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾನೋಕ್ರೋನಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಮಾನೋಕ್ರೋನಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್, ಅದರ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಕ್ರೋನಿಕ್ ಟೈಮ್. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು? ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಟೈಮಿಂಗ್ಗೆ, ಲೈಕ್ ಹೌ ದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಎನಿವನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೇನಪ್ಪ? ಎನಿವನ್ ಹೂ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾನೋಕ್ರೋನಿಕ್ ಟೈಮ್? ಮಾನೋಕ್ರೋನಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 9 ಅಂತ 9 o'clock ಅಷ್ಟೇನೆ. 9 o'clock ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 o'clock ಆ ಥರದ್ದೇ. ಪಾಲಿಕ್ರೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ 9:10, 9:15, 9:20, ಆ 10 o'clock ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಟೈಮಿಂಗ್. ಬೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್. ಜಪಾನ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಜಪಾನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಾನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದೇಮ್ ಇಸ್ 10 is 10 only. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏನಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮಿಂಗ್. 9 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 9 o'clock ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 9 o'clock. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 10 ಆಗ್ಬಹುದು, 11 ಆಗ್ಬಹುದು, ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೋರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೋರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಲಿ ಈ ತರದಕ್ಕೆ, ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸಿಗೆ. ದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೋರ್ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿಗೆ, ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಬಿ. ಓಕೆ, ಮಾನೋಕ್ರೋನಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಪ್ಪ, ಹೊರ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಕಾನಮಿದು ಬರೋಣ, ಬಜೆಟ್ಗೆ. ಕೇಳಿಸಿದ್ಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನೋ, ದೆನ್ ಓಕೆ, ಬಜೆಟ್. ಆಮೇಲೆ ಐ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಟ್ರಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಥಿಯರಿ. ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಓಕೆ, ಇವೆಂಟ್ ಹೊರೈಸನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ MSP ಸೆಕ್ಟರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಷನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇವೆಂಟ್ ಹೊರೈಸನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಅವರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ. Because we have conduct regular elections, the government will keep on changes and their objective also changes. So that is why we do not have a long-term vision. Adit ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದೆ? ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. We invest on more of capital investments because we have the more multiplier effect. It will give the more returns. Okay, those things also we discussed. So we'll go for the budget corona. Some topics. We discussed all these kind of things. Again, fiscal deficit was more during the COVID time because government had less revenue, but they had to spend more. So that term gap there is something called fiscal stimulus. Fiscal stimulus. What scale economy? So they ask for these new keywords in the economy. So economy agire paragilla, economy agire paragilla. Just gap it is like a government spending more. Okay, government is spending more to boost their economy or to boost the industrial production. That is the meaning of fiscal stimulus. Okay, it is the affirmative action taken by the government to boost the growth agli, production agli. That is the meaning of fiscal stimulus. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಲ್ವಾ? Government has to spend more. At that time, the government spent more. At that time, this term came into picture. That is called as fiscal stimulus. Okay, operating gap na kodi. Again, these things are very important. Like government rupee comes from, this is the revenue part and this is the expenditure part. Okay, so fiscal deficit ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ again we have to pay the more interest. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 1/5 of our expenditure goes to interest payments.
So we have to control this fiscal deficit. Okay, that is also one point. Again, these are the different allocations for the different ministries. Again, these are the four engines of our economy. We have to focus on these things: agriculture, MSME sectors, investments, and exports. Okay, so to achieve the status of developed country by 2047, we have to achieve all these kind of goals. Okay, now this is one thing we discussed yesterday. So now we'll come back to agriculture. Okay, before going to that, okay, what do you know about agriculture and what are the problems of agriculture? What problem is? So just before going to that, just basic research ಮಾಡಿ ಏನು problem ಇದೆ agriculture ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? What are the problems of agriculture? What are the problems of agriculture? The climate problem. Okay, climate change problem ಆಗ್ತಿದೆ because of global warming. Heat is reducing. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ Desertification. Okay, one is desertification. Good, because of desertification. Other is climate change. It is reducing the heat. Fragmented land holding. Okay, because there are more number of small farmers. Okay, in India, we have small number. Okay, more of small and marginal farmers in the country. We have more of small and marginal farmers who own less than 10 acres. ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕರೆ. Okay, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ irrigation, crop diversity. Okay, ಎರಡಲ್ಲ. So the lack of irrigation facilities. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ crop diversity. See, I'll give one thing ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಏನ್ ಬೇಕು? ಫಾರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ವಾಟರ್ ತಾನೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಬೇಕು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ವಿ ನೀಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you'll get a new ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೀಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಲ್ ಆಗಲಿ, ಸೊಲಿಡಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, APMC ಆಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದಾಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? MSP ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. MSP has been given to only certain crops ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, focus. Okay, very good. One point is we lack diversification of crops. One of the major thing in agriculture, diversification of crops. Correct alva? We only focus more on wheat and paddy. ಜಾಸ್ತಿ like sugarcane agli. We are not focusing on pulses more. Okay na? So these will focus ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ. So there is a lack of diversity in the growing crops in agriculture sector. ಅದಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದೆಯಾ? So these are the major problems. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. I am saying in brief ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. So these are the problems which our agriculture faces. So we have to address all these problems. So ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ I take a brief history ತಗೊಂತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. So ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ we used to export the raw materials. Okay na? We used to export the raw materials. Example ಬೇಕಂದ್ರೆ cotton ಆಗಲಿ, silks and everything we used to export to the Great Britain. So during British time, our Indian economy was mainly agrarian economy. Okay, majorly they depend on agriculture. Okay, so after independence, this is post independence. In post independence, we used to import food. Okay, we used to import food grains from USA under PL 480. Okay, under this scheme, we used to import our food grains because of high population, there was no enough food production from the agriculture sector to feed the Indian economy, for the Indian people. So what we used to do is we used to import the food grains in the earlier times. In 1950s, in 1960s also, we used to import food grains from the USA, from other countries also. Okay, majorly from USA under this scheme. Okay, so but in 1965, there was the India-Pakistan war. India-Pakistan war, and US threatened India to stop the war, and they saying that okay, they'll stop this food export ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
I'll stop this food exports if you don't stop your war on. At that time only, who was the Prime Minister? Shastri, Lal Bahadur Shastri. He was the one who started with the Green Revolution. Green Revolution in India. Again, later, Indira Gandhi ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಎಕಾನಮಿ. Okay, after independence, we used to import the food grains mainly from the USA under PL 480 schemes. But during 1965, we faced a war. Again, at that time, US threatened India to curb this exports of the food grains if they do not stop the war. At that time only, Shastriji started with the Green Revolution and Indira Gandhi continued with it. See, at that time only, Shastri gave this slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. Jai Kisan. So these are the points you can link, okay, wherever you want. So this is when we started with the Green Revolution. What is Green Revolution? Green Revolution. So what they're giving is, they are giving high yielding variety of seeds. They are giving high yielding variety of seeds of paddy and wheat. So they imported these seeds from Mexico and Philippines. Okay, they started giving to the different state agriculture. Okay, they gave farmers and it is going to increase the production. Production ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So again, we become a agri surplus country or agri export country. Okay, because of this Green Revolution. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? This is the history of our agriculture sector. In independence, like in the British period, we have agrarian economy. After post-independence, again coming, we used to import food grains. That is nothing but the ship to mouth. Ship to mouth. We used to import the food grains under P8 480 schemes. Again, Shastriji started with the Jai Jawan, Jai Kisan slogan and started with the Green Revolution. We imported the high yielding variety of seeds from Philippines and Mexico, and we started with the Green Revolution. Okay, then it led to the food security improve India. Okay, this is how the happened in the agriculture. Okay, this point you have to remember. And one more point you have to remember. What are the why Green Revolution was become successful in only few parts? ಏನಕ್ಕೆ? One more point ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, why observe ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ in northern part of India agriculture is more developed compared to southern part of India. Why? Okay, one is terrain, good. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ fertile land. Correct ಅಲ್ಲ? Because of Indo-Gangapatra plain in the, so there is a fertile land. There is a fertile alluvial land in the northern part of India. So plowing is easy. Okay, it is a soft soil. In northern part of India, it is soft soil because they are the deposits of the rivers. Indus River, Brahmaputra River they are the deposits of the river. So this soil is very soft soil. It is alluvial soil. It is a soft soil. So plowing is easy. So agriculture is the main activity in the northern part of India. But in southern part of India, it is a peninsular block. It is a hard rock. So plowing is difficult in southern part of India. So comparatively to northern part of India, southern part of India, agriculture ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. So that point you have to remember. One more point you can link is why this X ratio is low in Punjab and Haryana. Low in Punjab and Haryana. So you can link to anything else. You can link agriculture to this one also. Why? ಅದೇಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ವೈ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಲೋ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ನಾರ್ದನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಅದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಫಿಮೇಲ್ ಇನ್ಫೆಂಟಿಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಎಕಾನಮಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ they have a desire for male children also. ಓಕೆ ವಾರ್ಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾರ್ಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಡನ್ ವೈ ದಿಸ್ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಸೊ ಅದು ವೆಲ್ತ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಫ್ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ದೇರ್ ವೆಲ್ತ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ HUF ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ಟು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ದೇರ್ ವೆಲ್ತ್ they do not have more children. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು.
But for the poor people, it's like a labor ತರ. So it's like one more child is more two, two more extra hands ತರ. So they earn money, so they'll take care of the family ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. But here also in Punjab ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there is a in Punjab ಅಲ್ಲಿ the farmers are they are very wealthy. That means they own very big lands. Like 500 ಎಕರೆ ಆಗಲಿ 1000 ಎಕರೆ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. They own very big lands. So if there are more, so to take care of this land, what they need men. That is why they have a preference for the male. Okay, boy shed. So there is a female infant shed ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So that is why the sex ratio is low among the Punjab and Haryana. That is why they came to southern part of India to get girls. ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಸೋ ದಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಕಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಗು ಆಗ್ತಿರೋದ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮಗು ನಾವು ಲೈಕ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಆ ತರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಆ ತರ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. So one point is linked to other point. Observe ಮಾಡಿ. See, this is a social issue. It's a social issue. The sex ratio being low is social security, social issue. But it is linked to agriculture. It is linked to geography also. It is linked to climate also. Okay, now one point is linked to other issues also. This is how you can link. Okay. Okay, this is the one problem. Okay. I told you green revolution became successful only in only limited parts of the Punjab agli, Haryana agli. Okay, these are the main places where this becomes successful. Okay, these 2 points which you have to remember. So again, I'll come back. So these are the important initiatives under the budget for this agricultural sector. One point is this one you have to remember. Dhan Dhanya Krishi Yojana. So what they are planning is what is this aspirational district program? Aspirational district program anta. Whose initiative? Whose initiative is this? Aspirational district program. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೇನಪ್ಪ? ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿತ್ಯ, ಪ್ರಣತಿ, ಸವಿತಾ, ವರ್ಷಿಣಿ, ಚೈತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾರ್ಡ್ ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಕೇಳಿದಾರ ಸರ್? ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀತಿ ಆಯೋಗಪ್ಪ. ನೀತಿ ಆಯೋಗ is aspirational district program. So in simple ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so there are more backward areas in India. We have more backward areas. Example ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಕ್ಸಲ್ affected areas ಆಗಲಿ ಅಥವಾ low irrigated area ಆಗಲಿ, low irrigated areas. So there are a lot of backward areas. Okay, what they do is they try to improve these backward districts. Okay, now ಈ backward districts na they try to improve by the Niti Aayog. Okay, this is called as a aspirational district program. This is simple way to do. So work on this one. Very important is aspirational district program. Right now it has been updated to what is called as aspirational block program anta barutte. Earlier in it aspirational district program anta ittu. Right now it is called as aspirational block program. Okay, now work on these things. What are the initiatives they do under the aspirational ADP anta helidrenu? What are the initiatives under this one? Okay, these things have to ready. Okay, this is what they are planning. Okay, drawing from these themes only, they are trying to develop the agriculture in the backward sectors. Backward idella. So they have to develop the agriculture sector in the study. What they are trying is they are planning increase the productivity agli. Again, one more data number is adopt diversification. We need to produce more of pulses and everything. So those things they are planning to develop. At the same time, they are trying to improve the cold storage agli, ಅಥವಾ post harvest storage agli. ಅದಕ್ಕೆ again irrigation facilities agli, long term credit. Okay, they are planning to include all this under this Dhan Dhanya Krishi Yojana. See, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when you write problems of agriculture sectors. So one of the solutions you can write is this scheme. Solution is Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is given by the budget. Which focus on this all kind of things ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. Okay, what are the solutions? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then we have this multi-sectoral rural prosperity resilience program.
ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪಲ್ಸಸ್. ವೈ ಡು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಪಲ್ಸಸ್? ಹೇಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಲ್ಸಸ್ ನ? ಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ದೇ ಆರ್ ದ ರಿಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಚೀಪ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಯು ಬಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಗುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಲೆಗುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? what are the advantages of this leguminous plants ಅಂತ ಹೇಳಿ? Okay, rhizobium material. Okay, one basic thing is they increase the soil fertility. Correct? They increase soil fertility, helping fixation of nitrogen, helping fixing nitrogen, helping fixing nitrogen. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? These leguminous plants, they are increase soil fertility, they fixing the nitrogen. Okay, so these plants, they have a very short duration. Okay, they are the short duration crops. At the same time, they require less water also. They require less water. ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ water. At the same time, they are rich source of protein. Source of protein. So this is why we have to promote these leguminous plants. Okay, because as a climate resilience also. Okay, na? So as a climate resilience, we are promoting these leguminous plants, nothing but the pulses. Okay, this is why we are focusing on. ಯಾಯ್ತಪ್ಪ ಕಾವೇರಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? See why ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬೇಡ ಫೇಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾವೇರಿ ಬಂದಾಗ, ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಫೈಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ issue point is Kaveri River. Why do you think it's happening? Okay, intensive ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ ಕೂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಇಬ್ರು. Do you think that will happen ಅಂತ? ಸರಿ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ರಿವರ್ ಇರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಟು ವಾಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಆಗಲಿ, ರೀಜನಿಸಮ್ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ನ್ಯಾರೋ ದ ಇಶ್ಯೂ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೋಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಬಟ್ ವಿ ನೆವರ್ ನೋ ಆಫ್ಟರ್ 30 years ಅಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾವೇರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತಿರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 30 years, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂದ ವಿ ನೆವರ್ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ಗೋನಾ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್, ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ನಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ along the Kaveri belt, what they grow majorly, correct ಅಲ್ಲ? They majorly grow sugarcane, one of the most water intensive crop. It requires more water. So what we have to do? We have to shift to other pulses also. They can filter leguminous plants, these things we can promote alwa. But that one we don't do. Now ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, because we can't oppose, because there is a vote bank ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದೆಲ್ಲ vote bank. See, that is what people see. Politics ಅಲ್ಲಿ, in politicians they don't see us as humans, we see as votes ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ದೇ ಕುಡ್ ಸಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ 2A category, this vote much you will get ಅಂತ ಆ ತರ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಓದ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಅದರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಸ್, ಓಕೆ ನಾವು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ again, someone has to do this kind of thing. but ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ, is there something?
ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹೋಗ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ರಾಡರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾರೋ ಇಟ್ ಟು ಒನ್ ರಿವರ್ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೇನ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ help in post harvest storage of bit. Again for cotton also, where do we go more cotton? Which state? Black soil. Okay, illappa, which states grow more cotton? Illi sir pakkal Karnatakadalli. Karnataka, Andhra grow ಮಾಡ್ತೀವಿ. Karnataka cotton, Maharashtra. Okay, ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್? ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ರಿಟೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಾಯಿಲಿಗೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಲಿ. ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲೇಜ್ ರೇಗೂರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೇಗೂರ್ ಸಾಯಿಲ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್? ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್? ವೈ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್? Akala Deccan traps, because the Deccan traps, because there is a volcanic origin. It's a volcanic in origin. Because the Deccan traps, we have this black soil. ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ geography, don't worry. ಅರ್ಥ ಆಗಿದವರಿಗೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೊಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ geography. Because the Deccan traps. Okay. Again, there is a cotton scheme ಇದೆ ಒಂದು. Again, sustainable harvesting of fishery sector. Okay. Observe ಮಾಡಿ, India ranks second globally in terms of fish production and aquaculture. What is aquaculture? Aquaculture. Reading a fisheries tarala. Okay. What is this? Exclusive economic zone and high seas. Okay. From coast. Okay. Here. So I'm calling this is the boundary of India. From here to 12 nautical miles. 12 nautical miles. What do we call this? Territorial region or territorial zone. From state boundary, from this boundary to the 12 nautical miles of the ocean, the sea bandare, it is called as territorial zone. Again, from here to here, 2 nautical miles, it is called as contiguous zone. Contiguous zone. From here to 12 nautical miles, that's a 200 nautical miles, sorry, 200 nautical miles is called as exclusive economics zone. Exclusive economic zone. So beyond this one, beyond this nautical miles, we call it as high seas. Beyond this one's called as high seas. From this state boundary, from the country's boundaries, 12 nautical miles, it is called as territorial zone. From here to 12, it is called as contiguous zone. From here to 200 nautical miles, it is called as exclusive economic zone of India. Okay, this point you have to remember. Under which convention is this considered the UNCLOS? United Nations Law of Convention on Law of Sea. The law of sea. Okay, under this one, this is the classification. Okay, a division of the marine boundaries. So territorial zone, contiguous zone, then exclusive economic zones, then we have the high seas beyond this 200 nautical miles from our country. Okay, that is what we are promoting in this one. We are promoting this sustainable harvesting of the fishery sector in this EEZ and in high seas also. Okay, this point which you can write. Again, ICS ಅಲ್ಲಿ we can. ಅದಿದೆಯಪ್ಪ, we have to protect ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. there is a more intense fishing ಆಗ್ತಿದೆ ICS ಅಲ್ಲಿ because there is no one. Okay, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. There is something called as biodiversity. Sorry, biodiversity beyond national boundaries. National boundary. BBNJ treaty. National jurisdiction.
National jurisdiction, it is called as BBNJ treaty. Anyone heard this term? ಯಾರು ಕೇಳಿದಿರಾ BBNJ treaty ಅಂದ್ರೆ? Sir, ಅದು 30-30 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ? So 30% of area should be protected ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು UNCBD COP15 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು, ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಎನಿವನ್? Sir, also protection of marine ecology. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಹೇಳಪ್ಪ ಇದು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನು? Equitable sharing of benefits from marine resources. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ? Sir, ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈ ಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೈ ಸೀಸ್ ಟ್ರೀಟಿ. ಹೈ ಸೀಸ್ ಟ್ರೀಟಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, BBNJ ಟ್ರೀಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಲುಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ up to 200 nautical miles. It is called as exclusive economic zone. Correct alva? Beyond this, we do not have any jurisdiction. Okay, for any country agli, for example China agli ಅಥವಾ US agli, beyond 200 nautical miles they do not have any jurisdiction. Okay na? So this part of ocean idella, this part of the ocean is no jurisdiction. ಯಾವುದು jurisdiction ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. No country has any control over this. But ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? So there is a high fishing agli by China, other countries. There is no protection for these high seas. So there is a one treaty called as BBNJ treaty, which talks about the protection of biodiversity beyond the national boundaries. Nothing but the protection of diversity which is in this high seas part of the. Any biodiversity which is in this high seas, that is beyond 200 nautical miles, we are protecting them through this treaty. Okay, this is called as the BBNJ treaty, or also called as the high seas treaty. Most important topic to note ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ environment. Okay, good. All right, you are linking some of the concepts. I'm happy somewhere you are linking another. See, ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ, India and Sri Lanka always face problem with respect to fishermen. ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಿರ್ತಾನೆ, ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಬಾರ್ಡರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಜೈಲ್ಡ್. ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದೇಮ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಜೈಲ್ಡ್ ದೇಮ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ exclusive economic zones of both the countries are overlapping here. ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಎರಡು ಓವರ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಿಶರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್. ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಸ್, ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, okay, between the Indian fisheries, because reason is this one, because the overlapping of the exclusive economic zones. So these points also I can link. Okay, work on this treaty, BBNJ treaty work ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, one of the important topic for your main scene of the issue of the global seas, also like of the issue of the high seas. Okay, work on this one, biodiversity beyond national jurisdiction, BBNJ treaty, also called as high seas treaty under UNCLOS. Again, about any part of the ocean which is beyond the 200 nautical miles from the national jurisdiction, it is called as the ICS. Okay, this part you have to remember. Okay, this is what we are promoting here. Okay, then other points would be, we are promoting vegetables to the food supply there. Okay, then we have the Makana board in Bihar. Bihar got a lot of things. Why? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಹಾರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯ್ತು. ಮೀಮ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಮೀಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರ? ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಿಗರ್ ತರ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಬಿಹಾರ್ ಅಂಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಲೈಕ್ ವೇರಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೈಟ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ತರ. ಸೊ ಓಕೆ, ಒಂದ ಪಂಡಿತ್ ಅಂತ
ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಜೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೂ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು? ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್, ಬಜೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಲಿ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಗಲಿ. If in that year, if there is election, what they'll do is they'll increase the allocation for these states. That's the allocations. They'll build a new railways here. They'll build a new road. They'll set up something. They'll give grants to this state because to get votes. That is the point. Is there? I'm not denying it. That is what the democracy is. That is what we have democracy. Because at least once in 5 years, adu illa anta helidre mugittu. They do their own way. So this is what happens. Budget is a political tool use ಮಾಡ್ತಾರೆ. It should not happen actually. But observe ಮಾಡಿ, if any state has an elections ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they allocate more funds to that state. But right now they are doing it for ಬಿಹಾರಿಗೆ, because ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. Okay, so to keep the majority in safe, so they have to give money to the Bihar or like any other states which has which has helped them to form the government. Okay. So these things happens, it's fine. Okay, then one more point is National Mission for High Yielding Seeds ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Again, Kisan credit cards. What is this? Kisan credit cards ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? For the loans, easy access for loans for the farmers ಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರದನ್ನ? KCC cards ನ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗ? ಫಿಶರೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ನೋಡ್ಬೇಡ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, KCC ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಈಗ? ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಫ್ರಮ್ 3 lakh to 5 lakhs. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೀಮ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ವೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ವೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎನಿವನ್ ಯಾರ ಕೇಳಿದೀರಾ? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ? ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೆಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ವೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಪೇಸ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ವೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್. Okay, they'll give some amount of their money ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ in terms of that is the meaning of interest subvention scheme. Promptly paying the interest or the loan amount or the dues pay ಮಾಡಿದ್ರೆ, so they'll get some money in return from the banks. Okay, that is the meaning of interest subvention scheme ಅಂತ. Okay, again ಯೂರಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಿದೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, again India Post Payment Banks. Okay, as the public logistic organizations, it's fine. ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ MSME ಸೆಕ್ಟರ್. ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲಿ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಪಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಕಾನಮಿ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಯಾವ್ದಪ್ಪ? Syndicate banks. Co-lending ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಅದು co-lending ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೇ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಇದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಪೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೌಚ್ ಇಂದ, ಬ್ಲೂ, ರೆಡ್, ಗ್ರೀನ್,
ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳೋರು ಹಿಂಗೆ. ಬೇಡ ಕಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆ ಅಂತ ಹೊಡೆಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೇರೆ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಹಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಹೌದು ಅಗ್ರೀಡ್. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ, ಮೇಜರ್ಲಿ ದೇ ರೈಟ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೇ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೆನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಿಷ್ಟು ನೀವು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ? ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? I'm not, praising them, but sometimes we have to create them. Okay? ಅದಪ್ಪ. That is what you have to say. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದಾರೆ ಮೆಂಟಲಿ ಅವರು ವುಮೆನ್ಗೆ? ಅಳಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರ. ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಸಿ ಸೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ವುಮೆನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ದನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇನ್ ಬಿಹಾರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಯು ಸಿ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆತರ ಇದಾವೆ ಇನ್ನು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ದಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವುಮೆನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಈಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಅಂತೆ. ಅದು ಅವರೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇಶ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ದಟ್ 3 year old 4 years old ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ. ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಅದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಯಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇರ್ ಇರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಜೈನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಜೈನಿಸಮ್? ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಜೈನಿಸಮ್? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಈ ಜೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ವೆಡಿಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಮಾರ್ವೆಡಿಸ್ ಆಗಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಅವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸಲಿ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ದೇ ಸೇಲ್ ವೆರಿ ಬೆಟರ್ ವೇ. ವೈ ಇಸ್ ದಟ್? ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಾರಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇವತ್ತು, ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಗ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ವೈ ಜೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್? ಹೌ ಡಿಡ್ ಜೈನಿಸಮ್ ಕಮ್ ಟು ಒರಿಜಿನ್? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲ? ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿರಪ್ಪ? ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವೈ ಡಿಡ್ ಜೈನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ವೈ ದಿ ಜೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್? ವೈ? ವೈಷ್ಣವೈಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ವೈಶ್ಯಾಸ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ? ಪ್ರಣತಿ, ಸವಿತಾ, ವರ್ಷಿಣಿ, ನಿತ್ಯ, ಚೈತ್ರ, ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈಶ್ಯಾಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬಿಲೀಫ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಜೈನಿಸಮ್ಗೆ? ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬಿಲೀಫ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ತ್ಗೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ದೇ ಡು ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹಾರ್ಮ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇವನ್ ದ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ದ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫ್ಲೋ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಮೋರ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. Roots ಏನಲ್ಲ, they don't. Even in travel alive, when I'm staying there also, for 2 months they don't eat anything which is grow below the earth. ಅದ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ನರಕ ಫಾರ್ ಮೀ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಆಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಮ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹಾರ್ಮ್ ಎನಿವನ್. ಆ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬಂದು ರೈಟ್ ನೌ ದೇ ಆರ್ ಓನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಜೈನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಏತಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇವರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಿಚ್ ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ವೆಲ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ವೆಲ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ರೈಟ್ ನೌ ಈ ತರ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಇಟ್. ಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಸಮ್ ಅನ್ಕೋಣ, ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಆಗಲಿ, ಜೈನಿಸಮ್, ಐ ನಾಟ್ ಓದಲ್ಲ, ಇಸ್ಲಾಂ ಆಗಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಎನಿ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಲ್ಲೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್.
when the origin, they have some certain purity, certain information, there is certain sense for them. There are certain principles around them. But over a period of time, they start diverting from their principles. This religion is different. This becomes different out. Observe ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕಂತೆ ಜೈನಿಸಮ್ and ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ತಗೋಣ. They were against the caste system ಕಾಟಲ್ಲ. They were against wealth accumulation ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, wealth ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. But right now, are they the same people? Right now, they have one of the complex one, one of the complex rituals. At the same time, they wealth accumulation that's ತುಂಬಾ heavy ಇದೆ ಹತ್ರ. So these things they change eventually. I'm not denying change ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. Change should happen. Change is only constant thing is change. Changes should happen in religion, but they should not, ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, they should not change the principles itself. ಅದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಇರಲ್ಲ, ರಿಲಿಜನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾ.